ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ലെവലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഡണ്ടനൊക്കെ ഡർന ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിട്ട് കളിക്കണം സ്ക്വാഡിൽ. ഓ മൈ ഗാഡ്, ടേക്ക് മീ ഓൺ. ഡെയിലി ഒരു ഫ്രീ ഡ്രോ ഉണ്ടല്ലോ. ഒളീസ് കിട്ടിയോ കൊള്ളായിരുന്നു. ഒളീസിയുടെ ഡെയിലി ഫ്രീ ഡ്രോ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഒളീസ് തരുകയാണെങ്കിൽ തായോ എന്ത്. ഓക്കെ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്തുള്ളത്? ഓ മനു, ആയിടാ. എന്തൊക്കെ അന്ന് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നും സ്കൂളിൽ പോയില്ല. താങ്കൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പോയില്ല എന്നാണ് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. നല്ല കുട്ടികൾ നീ. അതാണ് സ്കൂളിൽ പോകാത്തത്. ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാടാ മെയിനാവുക? നീ മെയിനാണ് സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കുക ചെയ്യുക. സ്കൂളിൽ പോയിട്ടല്ല മെയിനാവുക. അരവിന്ദനെ കണ്ടിട്ട് 2 ദിവസമായി. പച്ച കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബെനഡിക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇടംപോയി വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. അല്ല, 2 ദിവസം. ഇന്നലെ വന്നിട്ടില്ല. ചാബി അലോൻസോ. ഇതെൻ്റെ ഫോർമേഷനല്ലേ? എന്തോന്നിട ഇത്? ഞാൻ മാമാമുട്ടായ മെയിൻ ഇറക്കോട്ട മെയിൻ എന്നെ.
എന്തായി പുതിയ വല്ല പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയടാ? മറ്റേ ഡെയിലി പാക്കിൽ ഒളീസയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയോ? ആണ് ഒന്നും തരുന്നില്ല. ഈ കൊണാമിക്കാർ പൈസ മുടക്കിയാൽ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങയും തരുന്നുള്ള. തിരിച്ച് 3-ലേക്ക് എത്തണം ഡിവിഷൻ. Roberto Carlos making his 100th appearance here today, of course. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. He won't be happy with that one. Aye. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Lampard. Now it's Messi. And again, they're pressing effectively. Lampard. And here's Mbappe. Goal kick. No, I stand corrected. കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ പ്ലേ കളിക്കണം. ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് ഞാൻ കളിക്കണം. That has earned a reprieve for the time being. Mbappe! Oh, the ball's run loose here. Henderson gets good distance on it. Mbappe! That's just playing it safe and simple. Torres is fouled. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 9 ഒരു വട്ടം റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യ്, അപ്പം നീ ഫ്രണ്ടിലെത്തും, പിന്നെ വലിയ പുറത്ത് പോവില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനോട്ട് ഡിവിഷൻ 3 വരെ എത്തിയുള്ളൂ. ആകെ കുറച്ച് ദിവസം കളിച്ചുള്ളൂ ഡിവിഷൻ 3. പിന്നെ കളിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഒരു പ്ലേ വെച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ 3 എത്തുന്നതേ വലിയ കാര്യം. ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗോൾ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത്. വെറുതെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെയാണ് അവിടേക്കൊക്കെ പാസ് ഇടുന്നത്. എനിക്ക് വയ്യ. കഴിഞ്ഞ വട്ടേ ഡിവിഷൻ 7 എന്തോന്ന് തുടങ്ങി തോന്നണം. അപ്പോൾ ഇത്തവണ പക്ഷേ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 3 എത്തിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 5 തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി, അങ്ങനെ എന്തോ. This will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. No force to come out. എന്താ അത്? ഡിവിഷൻ 5-ലൊക്കെയാണ് തൂക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടോട്ട. Tries to play it through. Now it's Mbappe. He has found the way through. അയ്യേ അയ്യോ എടാ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ? And claimed it back swiftly. It's Lampard. It's loose now and they want to get it back. കൈ അങ്ങോട്ടോടെ തട്ടിയിട്ട്. Manchester United have their second corner now. And that has been cleared. And now they can spring out of defence. And here's Mbappe. Threads one in. And the shot! It's come off the upright. And now they can clear the lines. Well, that is one way to stop him. അതെന്ത് പരിപാടി? അയ്യയ്യയ്യയ്യേ, എന്ത് നല്ല ബോൾ, എന്ത് നല്ല ത്രൂ ബോൾ. അത് അടിപൊളിയായിട്ട് കയറേണ്ട ബോൾ ഓർത്തിട്ടുള്ളോ എന്നെ? ശേ, He's felt that, hasn't he? Little doubt, that is a foul. Referee has gone straight to his pocket. Yes, a second yellow, and he's off. ലംബാർഡിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഫൗൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച്. Manchester United are down to 10 men. And it's Beckham. And this is Neymar.
Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Oh, super find. അയ്യേ, And that'll be the final action of the first half. ഒരു ടാക്ടിക്സും ഇല്ല, ഒരു ടെക്നിക്കൽ സുപ്പീരിയർ ഇതുമില്ല, ഒന്നും ഇല്ല. വെറുതെ കളിക്കുക. പുതിയ ഫോർമേഷൻ എന്നെയും കൊണ്ടേ പോവുള്ളൂ. Hostilities have resumed at the start of the second half. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, now here's an interesting matchup. Henderson did well to step in there. That was more than necessary. That's a cute ball. Well timed, excellent interception. Roberto Carlos. Rijkaard, a player of legendary status. And this is Messi. Jordan Henderson proves too smart. And here's Owen. Lovely pass, but can he get there? Oh, good determined running there, but not backed by the defence. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. And that has been clubbed away. So, Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get. Penalty. First time shoot അടി. അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് അടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല മനു. Huge moment in the context of the game. And the referee has shown him a yellow card. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? This then to draw level. A formality, we're level. Not a twitch, not a blink. Yeah, the was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. കുറച്ചേരം കൂടി പോട്ടെ, എംബാപ്പയോ ഇനി കുറച്ചു നേരം കൂടി ഓടിക്കാം, എന്നിട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്പീഡുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇപ്പം തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. Brazil can now introduce the first of their substitutes. Two fresh faces and both in the front line. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, it's Batistuta. Oh, that's a key interception. Jordan Henderson. And it's Messi. Beckenbauer. Looking for options for movement. Now, can they get him away? Can he finish? Oh! Goal, Brazil! And again they hit the front. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. And now he has two. Brazil take the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Now it's Mbappe. No way through. Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Good work on the right flank here. Oh, that's fabulous. Cross needs to be good. And it's safely in the keeper's hands. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Nice interception. His positioning was spot on. Beckenbauer. Roberto Carlos.
And time is up. Well, that turned out to ഓപ്പോസിറ്റ് be quite a ഗുഡൊന്നുമില്ല, game. Both sides committed, എൻ്റെ determined, മിസ്റ്റേക്കാണ് ഫുള്ളും. You might argue to the contrary, perhaps a fair result. പൊട്ടക്കളി കളിച്ചിട്ട് എത്രയോടെ കുറച്ചും കൂടി എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ആ 5 ഫോർമേഷൻ ഇട്ടാൽ മതി, അത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് പാസിങ് ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എനിക്ക് ഡിഫൻസ് പൊട്ടും, 3 മാൻ ഡിഫൻസാണ്. പക്ഷേ ഒഫൻസിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കൊക്കെ ബോളിടാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആരും ഇല്ലടാ ബോളിടാൻ. കുറച്ച് ടാസ്ക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 3 മാൻ ഡിഫൻസ് തന്നെ വെച്ച് ഇറക്കി കളിക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. ആ 4-2-4 കൊള്ളാവുന്ന ഫോർമേഷനാണ്. പക്ഷേ എനിക്കെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മിഡിൽ ആളില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ കളി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ വിങ്ങിലൂടെ അങ്ങനെയൊന്നും കയറ്റലില്ല. ഞാൻ മിഡിൽ കിട്ടും, മിഡിൽ നിന്നാണ് ബോൾ ത്രൂട്ടർ കയറ്റുക. അതാണ് വേറൊരു കോമഡി. അതാണ് 4-2-4 ഞാൻ കളിക്കാൻ മടിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് അത്ര കട്ടക്കുള്ള വിങ്ങേഴ്സ് ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. എല്ലാം അടിപൊളി വിങ്ങേഴ്സ് ഇല്ല. ആ ഡുവോനൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 4-2-4 ഇടാം. കാരണം അവിടെ നിന്ന് വിങ്ങിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ബ്ലിറ്റ്സൊക്കെ ഇടാമല്ലോ. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. അടുത്തതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് ഇനി വർക്കൗട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മറ്റേ പഴയ ഫോർമേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകും. എന്നിട്ട് നോക്കാം, 4-2-4 പോയി നോക്കണം. പക്ഷെ ആ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ആവും എനിക്ക്, അതാണ് പ്രശ്നം. മിഡിൽ തീരെ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പോലെ. All of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. And time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Yeah, he's fouled him there. Now it's Owen. Now it's Cruyff. And that interception was most necessary. Well, played right into his path. Big chance! They've got to be quick to recover this. And it's Rijkaard. Back when it goes. And Cruyff! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Barcelona have the chance to go the other way. Looking for options for movement. As Mbappe is on his own. Goes down, but nothing given. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. The ball's gone astray. That is a great pick out.
Messi proves just a little bit too strong. It's run loose here. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Threads one in. Aims beyond the defence. Oh, just skips past his man. Chance for a shot! Goal! Manchester United! ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Manchester United take the lead. That was അത്രൂ ഞാനൊരു സ്റ്റണ്ണിങ് നോക്കിയതാ. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Son Heung-min with the cross. No, that was never going to make it. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. This looks promising. Ferran Torres. Can he finish? It's loose and there's a race for the... Has another goal! പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ചെന്നെ കയറ്റുന്നത്. He's got himself an absolute peach. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Alexander-Arnold at his razor-sharp best there. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right There! എടാ എന്താ ടച്ചൊന്നും വർക്കാവുന്നില്ലേ? അയ്യേ, ക്ലിയർ അടിച്ച് പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ നിൽക്കുന്നു. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. There will be 3 minutes added time. Barcelona get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Pedri. And here's Owen. Now, can they get him away? And the shot! No mistake! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. And the first 45 minutes are up. Manchester United finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Terrific half, 4 goals split evenly, beautifully set up for the second period to follow. So we're straight back at it at the start of the second half. Nicely shaped ball. Jordan Henderson is someone so often referred to as the defender's defender. Knocks it into space. Pass is just off target. Pedri. And it's Cruyff. Now it's Owen. Picked out brilliantly. Mbappe! Now who's going to be... Oh, he's been caught. In he goes again. ബഫാണ 4-3-1-2 4-3-1-2 ആണ് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വേർഷനാണ് 4-3-1-2 ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ വണ്ണ് കുറച്ച് സപ്പോർട്ടീവ് സ്ട്രൈക്കറായി കളിക്കുന്നു, മറ്റത് AMF-ആയി കളിക്കുന്നു. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Or even better, can they get another? Manchester United can breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. That has been knocked clear. That's rather hopeful. That is certainly not what he had in mind. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team knows her, and they'll be looking to do it
every chance they get. Oh! And he thumps it clear. And he's quick to snatch it back. Mbappe going face to face with his great rival. Played in by Roberto Carlos. Cleared away. Son Heung-min. Beckenbauer gets across to intercept that. And here's Cruyff. Mbappe. Donnarumma gets his hands on it, and the danger is averted. ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂഡ് പോലെ. Roberto Carlos. And here's Mbappe. Cruyff! He should have put that one away. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. Adams gets over and intercepts. Rijkaard. Great work on the overlap. Schlotterbeck gets good distance on it. And a play for a throw. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Oh, good read. That was well played, well stopped. Manchester United nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. There The will be most 1 accurate minute pass. added time. And it's with the keeper. And we're done. Manchester United have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable. CF ഉണ്ട് അല്ലേ? And look how they reacted to that initial setback. And now I'd just Mbappe like to picking read up out Set the out, man of the set out. match award, and no surprise there. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. This has been a very composed... ഒരുപാട് അവിടെ ക്രൈഫ് കൊള്ളാട്ടാ ക്രൈഫ്. ഇവിടെ ആരെ സീനിയർ പ്ലെയർ മറ്റേ ഇതന്നെ ആൻഡർസൺ കൊള്ളാം. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബുസ്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ആങ്കർമാൻ തന്നെ മതി അവിടെ. പക്ഷെ ഒരു ബുസ്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് ഇറക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ്ക്കറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിയറയൊക്കെ അല്ലേ ആങ്കർമാന്, അതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി. ആങ്കർമാൻ തന്നെ വേണം അവിടെ. ആങ്കർമാൻ ഇറക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായത് സെൻറ്ററിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ മോനെ വല്ല തുരുതുരാന്ന് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കരുത്. പക്ഷെ 2 ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് വേറെ പ്രശ്നം. ഒരു ഹോൾ പ്ലെയറൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ആങ്കർമാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പെഡ്രി ഉള്ളപ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ്. റൈക്കാർഡ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫെൻസീവ് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible.
Now he's off and running. Oh, well played, well sorted out. Played out towards the right wing. Neither of these two want to come off second best. And it's hoisted clear. പവർ കാർഡ് ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടാ. അത് ശരിക്കുള്ളത് തന്നെയാണോ അത്? ഇനിയിപ്പോൾ വരുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയില്ല. Very tall targets to pick out from this corner. Adams is there and he can get that clear. And he's had it. Oh shit. And that is certainly not what he had in mind. He just didn't catch that one right and he knows it. Rijkaard. Now, can they get him away? He's having a shot! Oh, what has happened here? Owen is flagged offside. Still goalless at the moment. Looking to play him in. അയ്യേ കർവിടണ്ടതിൻ്റെ പകരം ചിപ്പിട്ടടോ. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And he's away. Chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. Across the Kurta. Owen gets into some space. Plays it in low. Oh, robust challenge. Steaming on goalwards. Cruyff! Oh, the whistle's gone. What's he given? ടൈം ST സ്ട്രീം 7 മണിയുടെ പോപ്പ 7 മണി. ഇപ്പോൾ 7 മണിക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. അയ്യോ പുറത്തു പോയേ. അയ്യോ shit. He's gone looking for safety, looking for options for movement. Chance, surely. താരടാ അത് ഫിലിപ്പ് കോണ്. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Pedri going face to face with his great rival. Eze. Beckenbauer gets across to intercept that. And it's Cruyff. Pogba wins the duel this time. Eze. It's a really well measured ball. എൻ്റെ ഒരു 10:30. They've done well to reach that. Jordan Henderson. Rijkaard. Now it's Cruyff. He steps in, and that's the end of that. There will be 1 minute added time. It is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough. ഒരു സുഖല്ലടോ ഒന്ന് കളിക്കാൻ. And we've reached half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Reflections on the first half. Manchester United should be well in front based on the number ദിസ് പാസ് വർത്താണ്. എടുത്തടാ നമ്മുടെ അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പാസ് എടുത്തുണ്ട് ഇത്തവണ. ഓ ഞാനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. PL എടുക്കാൻ പോകുന്നു. കുറേ പേരെടുത്ത് ലെജൻഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. കുറേ പേരെടുത്തു ഓൾറെഡി. എന്തോരം പേരെടുത്ത് ഗോഡ് എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട്. കുറേ ഞാനും എടുക്കും. പാസ് എല്ലാവരും എടുക്കും മിക്കവാറും. അവിടെ കളിക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഈ സംഭവം ഒന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ റാങ്ക് പുഷ് ചുമ്മാ ചെയ്യട്ടെ. ഞാനിവിടെ 5-ലാണ്. അതൊന്ന് കയറട്ടെ. കഴിഞ്ഞോട്ടം ഒന്നും കയറാൻ പറ്റിയില്ല. 3-ൽ കിടന്നു. അപ്പോൾ
ഈ പുതിയ ഈ ഫോർമേഷൻ എനിക്കൊന്നും സെറ്റ് ആവണില്ല. ഇനി പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. എടാ SG ഗെയിമർ അതന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതൊന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ റാങ്ക് പുഷ് പരിപാടി. ഞാനിപ്പോൾ ഫോർമേഷനും ചെറുതായി മാറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫുൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് കൊള്ളടാ. ഈ ഫോർമേഷൻ കൊള്ളടാ. ക്രൈഫ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കത്തിന്. വേറെ ഡബിൾ ടച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണടാ. എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രൈഫിനെയും കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി അവിടെ കിടന്നിട്ട് പൊളിപ്പിക്കായിരുന്നു. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Oh, he's been caught on it here. Rijkaard. Now it's Cruyff. Oh, well measured. Pedri. He's got away. Pedri! Aye. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. I bet you the keeper is very relieved. Oh my God. Hazard. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് ഈ ഫോർമേഷൻ, എക്സ് ഫോർമേഷൻ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റിയ ഒരു മാനേജറും കൂടി വേണം. ഗട്ടൂസ് ഏത് സ്റ്റൈലാണ്? എന്ത് ലോങ് ബോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊളിക്കായിരുന്നു. Jordan Henderson. Rijkaard. Oh, good read. എൻ്റെ റൈക്കാർഡ്. Well stopped. Pogba. And it's Batasagi looking for the run. ഇവിടെ നിന്നിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പ്ലെയറൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടോ നിന്നിട്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ ആലോചിക്കണം. 2 ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററിനെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നിന്നിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Take their foot off the pedal. Just 5 minutes left. Pogba knocks it into space. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, sweet feet. Fired deep towards the back post. Jordan Henderson. There will be 3 minutes at a time. Henderson kept aware and it is reclaimed easily. The ball is loose and the chase is on. Oh, well played. Beckenbauer. And that is as far as it goes. Manchester United pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted. പാസിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സ് കിട്ടി. എടാ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ഇത് ബാക്കി കോയിനുകൾ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എനിക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടില്ലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കയറി കിട്ടും. ഇതൊന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് 1v കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊന്നൊന്ന് കയറട്ടെ. വയ്യ നീ ചടച്ച്. ഫോണൊക്കെ ചാർജ് എല്ലാത്തിലും ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ്. മാക്സ് ഔട്ട് മൈ സ്റ്റംബിൾ പാസ് ഫിനിഷ്ഡ്. എങ്ങനെടാ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നീ ഫിനിഷാക്കി? ഓപ്പേ എൻ്റെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആകെ 2 എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, 2-3 എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നീ എങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഫിനിഷാക്കി? പൈസ കൊടുത്ത് ഫിനിഷാക്കിയ മനു? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെ ഫിനിഷാക്കുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്. ഇത്രയും സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് നിനക്ക് സ്റ്റംബിൾ പാസ് ഫിനിഷാക്കാൻ?
എന്ത് കളിച്ചാൽ എത്ര ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആവുക? റാങ്ക്ഡ് എത്ര കളിക്കണം എന്നറിയോ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആവണമെങ്കിൽ ആ സാധനമൊക്കെ? Here we are with everything very much to play for. Win this one and they're going up. Incentives do not come much simpler or sweeter than that one. Against Barcelona. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. ഈസി എങ്ങനെയാണിത് പെട്ടെന്ന്? എങ്ങനെയൊരു 40 കളിയും കളിക്കണ്ടേ റാങ്ക്ഡ്? We're on the way. Manchester United cannot consider. കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തിന് അതിന് മുന്നത്തോട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റംബിൾ പാസ് മാക്സ് ഔട്ട് ആവാതെ കുറേ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. എനിക്ക് ആ കീ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല മാക്സ് ഔട്ട് ആവാത്തതുകൊണ്ട്. And here's Cruyff. Good ball, good take. അതാണ് പ്രശ്നമായത്. Used a certain sixth sense. Now it's Cruyff. That's tidy. ഒരു ഡയമണ്ട് ലോൺ ഫിഷ് ഫിനിഷ് ആക്കാം. അതെന്താ? They were certainly tested. And he's lost his man here. Now it's Mbappe. Messi. ഇത്ര നഷ്ടം എന്നറിയോ? Want to lose out here. മറ്റേ എബിലിറ്റി കീ എന്തോരം നഷ്ടമായിന്നറിയോ? 10, 50, 60 എന്തോരം നഷ്ടമായി. 100 എബിലിറ്റി കീ എന്താ മൊത്തം നഷ്ടം വന്നു. 2 സ്റ്റംബിൾ പാസ് കൂടിയിട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കാത്തതുകൊണ്ട്. വീണ്ടും വേറെ പവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. Neither of these two want to come off second best. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter. ക്രൈഫ് എന്ത് തടാ? Oh, well played, well sorted out. Now it's Cruyff. He's in a great position here, and he's certainly side here. Tomori did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Yeah, they were looking for a counter-attack. Beckenbauer. Jordan Henderson is someone so often referred to as the defender's defender. Oh shit. And here's Cruyff. 5 first time ഇട്. 15 minutes till half time. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi hurtling down that right flank. Foot in. Can he get it through? Now, can they get him away? Mbappe. Tries a shot! ഓഫർ ജം 3500 ഓൺലി ഇൻ 150 റുപ്പീസ്. എടക്കള്ള നോക്കടാ പോപ്പെ കന്നഡ ബൈഡ നൈറ്റ് വായോ SG വാ. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, Peter, this now poses the question of stick or twist. Do they immediately go for another one, or sit back and wait patiently for the opportunity to break? Jordan Henderson, passes coming off in quick succession here. 1 minute at a time. And it's Roberto Carlos. Look at a chance! Oh, the ball's run loose here. No. Oh, shooting chance! Now, can he find the finish? It's in! 1400 സ്റ്റംബിൾ പാസ് എക്സ്ട്രാ ജമ്പ് ബൈ ആൾ പാസ്. There is the half-time whistle. 1200 സ്റ്റംബിൾ പാസ്. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാ ജമ്പ് ബൈ ആൾ പാസ്. എടാ എനിക്കൊന്നും ഒരു പൈസ പോലും ചിലവാക്കാതെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു. ഓക്കെ, കളി കളിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലാണ്ട് പൈസ ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായി ചെയ്തുവിടാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൈസ ചിലവാക്കാൻ ഇല്ല. ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ മറ്റേ ഈ പാസ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ, ഈ പാസിലുള്ളതും വീണ്ടും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ്. അത് പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടി നല്ല ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പാസ് മേടിക്കാം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ, അതിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജമ്മ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്,
വലിയ കുഴപ്പമില്ല. Brilliantly cut out. പാസിൽ പിന്നെ പാസും ഇല്ലാണ്ട് Henderson. Beckenbauer. ഗെയിം പ്ലേ കളിച്ച് കിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങൾ നീ വീണ്ടും പൈസ കൊടുത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ Martinelli. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. The pass is intercepted. Oh, what a ball! Oh, that's neat. And Mbappe! Kylian Mbappe! You just cannot stop him! Oh, it really is a finish of the highest order. The second half off to a spectacular start. നന്നായി. ഞാനെങ്ങാനും ഗോളടിക്കട്ടെ കേട്ടാ, Keep that out. It really was കാണിച്ചു തരാം. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Manchester United are looking pretty rattled at the ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ, There's no doubt about ലൈവ് that, വാച്ചിങ് Peter. ഉണ്ടാവില്ല. It looks like they've had the proverbial carpet swept from underneath them. And it's amazing how much one goal can change things. Yeah, wouldn't want to make any prediction on this right now. Well, he's going to be disappointed with that. Picked out brilliant, decent chance! And he plays one through. Mbappe powering forward here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. And here's Cruyff. Tries to play it through. He's got it. അയ്യേ, And that would have been game, set and match. Mbappe has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. Now it's Hazard. Mbappe! No way he was going to let him past. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending. അയ്യേ അടിക്ക് എൻ്റെ പൊന്നു ക്രൈഫേ. Defended, though, it looked destined for a goal. And he was quick to react. Nice looking ball. There will be one Ended up in minute no added man's time. land. And time is up. ജമ്മു കൊണ്ട് പിന്നെ തൂത്തുവാരി കളിക്കുക തന്നെ നീ. Charge the glass. This is going to be quite a party. Your reflections then, Jim. സ്കിപ്പ് ഒബ്വിയസ്ലി, ഇത് ഒന്നും കളിക്കാൻ വയ്യ. അവിടെ 1v കളിക്കാം. പുതിയ ഫോർമേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആകെ കലങ്ങിക്കെട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ. വായോ 1v ഉള്ളവർ വായോട്ടുന്നു. ഷിഹാദേ
ഇത്തവണ മാമാമുട്ട സാധാരണ എല്ലാ വട്ടവും മാമാമുട്ടായാണല്ലോ കയറി വരുന്നത്. എന്ത് പറ്റിയേ മാമാമുട്ടായി കയറാൻ പറ്റിയില്ല നിനക്ക്? സെറ്റില്ല എന്നാ എന്തില്ല 150 രൂപ 350 ജംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് മണി. അത് കാര്യമാണ് 150 രൂപയ്ക്ക് 150 ജംസ്. പക്ഷെ നീ 350 നെറ്റില്ല. അല്ല 350 ജമ്മിൻ്റെ അല്ല, ഞാൻ 150 രൂപയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ഈ 350 ജമ്മ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നീ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ലെവൽ കുട്ടിയതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടിയാൽ മറ്റേ സാധനം കിട്ടുമല്ലോ, വലിയ കാര്യം. അത് കിട്ടലാണ് കളി. പ്ലേയേഴ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യേ. അല്ലടാ മനു, നെറ്റ് വൈഫൈ ഇല്ലേ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ? വൈഫൈ ആണല്ലോ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലേ? നീ അന്ന് പറഞ്ഞ വൈഫൈ ആണെന്ന്. മൊബൈൽ ഡേറ്റയാണ് നീ യൂസ് ചെയ്യുക. മൊബൈൽ ഡേറ്റയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്രയൊക്കെ പറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ ഇന്നെന്ത് നെറ്റ് പോയി? കേരള വിഷനാണോ? എയർടെൽ ഏഷ്യനെറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ തീരെ ഇതുണ്ടാവില്ല. കേരള വിഷനാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോവും, പക്ഷേ നെറ്റുള്ള സമയത്ത് നല്ല നെറ്റായിരിക്കും എനിക്ക്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോകും. ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്ന് പോയി പെട്ട് ശരിക്കും. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And already we're underway here. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Right card. Back in possession and ready to go again. Threads one in. Good run. Oh my God, take me out. സംടൈംസ് ലാഗ് ഉണ്ട്. സ്റ്റംബിൾ ഗൈസിനാകുമ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ പെസ്സിൽ നെറ്റ് പോയാൽ അയ്യേ. ഫോർമേഷനിലൊന്നും സെറ്റാവുന്നില്ല. പഴയ അതിനൊരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ. Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, to be cautious for now. That has ended up in no man's land. അയ്യേ. Taken with style. Again in a trice, and they are soaring. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And it's Pedri. Costa Curta. Nicely weighted ball. Great ball, and he's in here. Real chance. എടാ ഇത് സെയിം സാധനടാ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടുന്നടോ. You
Double quick time. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Manchester United really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. A case now of complete control. Well, he got rid because he was under pressure. And we hit half-time. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. മാമ ഇത് മാറ്റാൻ സമയടാ മാമ. ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഫോർമേഷൻ സെറ്റാവില്ല. എനിക്ക് വീട്ടിൽ ആൾ വേണം. എനിക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റണം, ചാനൽ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോൾ മേടിക്കും. Pedri. Manchester United looking to pass their way through. Barcelona do have a chance to counter here. Lovely pass, but can he get there? Raul, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Now it's Yamal. Tries to pass it through. He's in plenty of space here. Climbs up big. No mistake. ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല. No contest. It is a landslide. Simple, certain, effective. He just guided it in. എടാ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? Really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Chance. I think that's offside. Yes, it is. ഓൾഡ് ഈസ് ഗുഡ്. അതെ ഓൾഡ് ഫോർമേഷനാണ് ഗുഡ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പോകണം. എനിക്ക് വയ്യ. ഇതെനിക്ക് പ്ലെയേഴ്സ് ഒരു സെറ്റാവുന്നില്ലടാ. ഓൾറെഡി 4 ആയിട്ടുണ്ട്. മേടിക്കാൻ വയ്യ. അയ്യോ വയ്യ. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. ഈ ഫോർമേഷൻ സെറ്റാവില്ല. മിക്കി വാൻഡവൻ ഇറക്കാം. കൊസ്റ്റ് കുർട്ട. ഛേത്രി. മെസ്സി. ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഇറക്കും. Substitution for Manchester United. Number 13, Franz Beckenbauer. Number 9, Costa Curta. They've played it short. Mbappe. Now it's Yamal. Number 19. He's going for goal. Oh my word, that is quite something. He's got himself an absolute peach. And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. He's found a way through. Oh, look at the space here. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Rodri promptly onto that, and that's that.
Could move up a gear here. That's good running with the ball. Is there any support? Shapes to shoot! Oh my. It's in! പഴയ ഫോർമേഷൻ വേണം. Painful to watch. Where to next? Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Now, can they get him away? A reprieve, albeit perhaps momentary. And it's Rijkaard. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's quick to get it clear There'll be again. 5 minutes added Stood time. up well to him there. Raul picks it up out wide. Jordan Henderson അയ്യേ. Certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Can he get on the end of this? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's in a great position here. That's been drilled in. And time is up. മാറ്റി ഫുൾ ഫോർമേഷൻ പഴയതുപോലെ മാമാമുട്ടായി നമുക്ക് ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിച്ച് കൂട്ടും ഗോള്. എനിക്ക് ആ പഴയ ഫോർമേഷൻ തന്നെ കേസ് നല്ലത്. ഇത് ഒരു ടാസ്ക്. ഏത് പ്ലെയേഴ്സാണ് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല. ഫുൾ ചേഞ്ച്. ഏതായിരുന്നു ഫോർമേഷൻ? 3-2-2 അല്ലേ? ടൂ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ. ലെറ്റ് മീ ബ്രോ, വെറുതെ ഫോർമേഷൻ മാറ്റി കളിക്കണ്ട ബ്രോ. ഒരു ഫോർമേഷൻ സെറ്റായ പിന്നെ അത് കളിക്ക് ആടാ, അതന്നെ വെച്ച് കളിക്കണടാ. അത് മൂഞ്ചി. എൻ്റെ പഴയ ഫോർമേഷൻ സെറ്റായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് 3 man ഡിഫൻസ് ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രശ്നം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അതും ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. 3-2-3 ഒന്നല്ല. എവിടെയായിരുന്നടാ എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ? ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അല്ലേ? പഴയ ഫോർമേഷനിൽ ആൻഡ്രോന് അവിടെ ആരോ കയറിയിട്ടുണ്ട്, ആരാന്നറിയില്ല. മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ട്രെൻഡിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ച്. പിന്നെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു DMF, ചെക്ക് റോൾഡ് ലൈവ് ചെക്കായിട്ട് വരും. ഇന്നലെ എപ്പോഴത് മാറ്റിയത് ഞാൻ? പ്ലെയേഴ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഗുള്ളിറ്റിനെ മെസ്സിനെ ഇറക്കും AMFൽ. ഇതെങ്ങനെയോ വിൽക്കായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. കിട്ടിയില്ല. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തോന്നണം. എന്താ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു?
ഫുൾ ബിസി ആണല്ലോ, ഒരു മൈൻഡില്ല. നീ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാ മേലെ? അൽഫീനെ 4-4 ആണ് ബ്രോ. 4142. ഇങ്ങനെന്തോ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ. അതെ ഇതന്നെയായിരുന്നു. ഓടാ ആൽഫീനെ, ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ബോൾ എവിടെ ഇട്ടാലും എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. അത് കളിക്കാൻ പറ്റടാ അങ്ങനെ. എൻ്റെ നല്ല ഫോർമേഷനായിരുന്നു ആദ്യം. തന്നെ തിരിച്ച് പഴയത് പോവാം. ഇല്ല, ഇതന്നെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ. ഇത് തന്നെ 3 തന്നെ, ബാക്ക് 3 തന്നെ. ഇത് കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഉറക്കക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ. ഉറക്കക്ഷീണമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ 1/2 മണിക്കൂർ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എണിച്ചുള്ളൂ. ഇതന്നെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പെഡ്രിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ലൈൻ പാസ് മേടിച്ചിട്ട് ഹെൻഡർസൺ തിരിച്ചത്. അങ്ങനെ സമയം ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ഇറങ്ങി. സെറ്റ്. ഏതിൻ്റെ ഇടാ? 1 പീസോ? പോടാ. ഇത് മാങ്ക. ഓക്കെ. സുഖമായി പോണു. നീ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പോയില്ലേ? ഇല്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇതിൽ മാറ്റേണ്ടത്? പറയും. ഇതിലെവിടെ മാറ്റാനുള്ളത്? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Where do we need to change, bruh? ഈ 2 വിങ് ബാക്കുകളെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊന്നുമില്ല. 4-2-3-2 അതന്നെയാണ് സാധനം. അതന്നെയാണ്. വിങ് ബാക്കുകളെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ സീനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റിവെഞ്ച് അടിക്കാൻ നീയല്ലേ ലാസ്റ്റ് ജയിച്ചല്ലേ തോന്നണു. എനിക്ക് ഫോർമേഷൻ മതിയടാ. എനിക്കിനി വേറെ ഫോർമേഷനൊന്നും വേണ്ട. വയ്യ കളിക്കാൻ. ഫോർമേഷൻ ഭയങ്കര സീനായി. മാങ്കയിൽ ഏതടാ? എൽബാഫാണോ? എൽബാഫ് ആർക്കാണോ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ഇറങ്ങിയത്? ഇതിൻ്റെ അതാണോ നീ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എനിക്ക് എന്നും പള്ളിയിൽ പോകണം. അല്ല, എന്തപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ടാണോ ഡെയിലി പരിപാടി പള്ളിയിൽ? ക്രിസ്മസ് പരിപാടികളാണോ? എൻ്റെ പിന്നെ ക്രൈഫാണ് ഇറക്കിക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ക്രൈഫ്. MF എടാ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എൽബാഫ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോറി ഹെറാൾഡ് അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാൻ? എൽബാഫ് ഫുൾ സ്റ്റോറി ഹെറാൾഡോ? എന്താ സംഭവം? മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And if you did just miss it, we are up and running already. Mbappe receives it in a good position here. Great ball if he can get there. And Van Nistelrooy! And he's done it! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. Cristiano Ronaldo. Messi!
And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Pedri gets it away. Lovely ball and a real chance now. Manchester United have the chance to go the other way. That has been cut short. Mbappe. വാൻഡവൻ ഞാൻ ഇറക്കിയില്ല അല്ലേ? അവൻ ഇറക്കണം, വാൻഡവൻ ഇറക്കണം. Mbappe. Owen. Lenormand spots it and intercepts. Looking for the run. Ball looks a good one. Oh, cracked. Heads a shot. Oh. It's in. Again. ആരും പറയണ്ട, ഒന്നും നീ പറയണ്ട, മുണ്ടായിരിക്കി. സ്പോയിലർ ഇറക്കല്ലേ. ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ. മാമുട്ടായി കളിയൊക്കെ മാറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. കളിച്ചു അതേപോലെ കളി. എടാ എന്തടാ, ഞാൻ പാസൊക്കെ ഇവിടെ മറന്നു. And there's his chance to lead the counter. Diogo Dalot making good progress on the right-hand side. Diogo Dalot just loves to go forward whenever he can. He's well to shoot. He's got it all. PL hide. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. We have got ourselves a game here. Well, there's a real momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And the pass is intercepted. Tries to play it through. Great ball, and he's in here. Cruyff, a player of legendary status. Now it's Mbappe. Out to the left it goes. Roberto Carlos receives it. It's Roberto Carlos! He scores! They have done it! They have their equalizer! ഇത് സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സില്ല. നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്, നിന്നോട് ഞാൻ എന്തോ ചോദിച്ചതാ. പക്ഷെ ഹാപ്പിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ. സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് 7 മണിക്കടാ, 6 മണി വരെ ഈ ലൈവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 മണിക്ക് സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് ലൈവ്. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And that's it for the first half. A breathless ending. ഒരുമാതിരി. High scoring. That was quite a half of football. So we reached the halfway point. Well, who would have expected both teams going in level after that? Lots of drama. And Peter, please don't ask me to pick a winner. Quite a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. വിങ്ങേഴ്സ് വലിയ സുഖം എനിക്ക്, ഞാൻ വിങ്ങേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഞാൻ വിങ്ങേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നല്ല അത്ര നല്ല വിങ്ങേഴ്സ് വേണം ടീമിൽ. എന്തെങ്കിലും അത്ര നല്ല വിങ്ങേഴ്സ് ഇല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിങ്ങേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കളിക്കായിരുന്നടാ. അപ്പോൾ നൈസ് ആവണം എൻ്റെ ടീമിലാക്കല്ലേ. ഇന്നലെ തന്നെ ലൈവ് അവൻ ചുമ്മാ ടീമിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോടാ. ഞാനായിട്ട് മാറ്റിയാൽ ശരിയാവില്ല, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാവരും മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി നടക്കില്ല. നീ സാറിൻ്റെ ടീമിലാവുകയാണെങ്കിൽ നീ എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്ക്, അങ്ങനെ ചെയ്യും.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരാളെ മാറ്റി എനിക്ക് എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടി When the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is Van Nistelrooy. Rafinha. And this is Messi. And Messi! It's run loose. Who's going to get there? സംസാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Owen, and there's green grass ahead of him. He's picked his way through. Pedri. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. And here's Mbappe. Mbappe going face to face with his great rival. Now it's Mbappe. Knocks it into space. And it's Alexander-Arnold. Owen. Pedri. Le Normand wins the duel this time. And that pass has been well intercepted. Pedri. And here's Mbappe. He's in a great position here. അയ്യേ ഓക്കെടാ അക്ഷയ ഹായടാ ഹായടാ ഹായടാ. എടാ ഞാൻ കളിക്ക് ഇതിനിടെ ചാറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേ ഇത് അവൻ ഗോളടിക്കുന്നത് കണ്ണ് തെറ്റുമ്പത്തിനും. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Roberto Carlos. Roberto Carlos gets into some space. Oh shit. എടാ ജ്ഞാപകം ഇല്ലാണ്ടൊന്നുമില്ല. സായന്തേ ഹായടാ 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 ഹായടാ. സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഹായ്. സ്പ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റു പേരെന്തായിരുന്നു എടാ മറന്നടാ. സ്പ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻ ഗെയിം നെയിം ഞാൻ മറന്നുപോയി. കയ്യൊന്നും വരുന്നില്ല തേങ്ങ. സ്റ്റംബിൾ കാഴ്ചടാ 7 മണിക്കടാ 7 മണിക്ക്. നീ എന്തപ്പോ വരാത്തത്? ബിസിയാണോ? എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എക്സാമും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് ബിസി 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 ബിസി. ഫോൺ കൊളാര് കൊളാര് അരിച്ചെന്നോ டே இப்படி சொல்லடாதடா. இது எந்த பிரச்சனை வரையே என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லு. அம்மா அப்புறம் ஃபோன் கிடைக்கலையா? அப்படியா அப்படியா ஓகே மச்சான் ஓகே ഓക്കെ. മലയാളമൊക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടില്ല നിനക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. டே நேம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதா ஓல்டு நேம் தானாண்டா உன் நேமு அதுவே தானா? தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருச்சா? அப்படியா அப்படியா ஓகேடா ஓகேடா ஓகே ஓகே. ஏண்டா பாத்ரூமில் எல்லாம் இடத்துக்கு ஃபோன் கொண்டு போகிறேன். എന്താ മച്ച ഇപ്പടിയെല്ലാം പണ്ടേ എന്താ മനു നീ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ പറയേ ഷിഹാദ്. ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വിങ്ങിൽ കൂടെ കളിക്കുന്ന പ്ലെയറേ ഇല്ല. അതാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എനിക്ക് നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് വരണം. എനിക്ക് വിങ്ങേഴ്സ് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല നല്ല ടോപ്പ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ല. എംബാപ്പയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. വിങ്ങിൽ കളിക്കാൻ നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വിങ്ങേഴ്സ് എടുത്ത് കളിക്കും. പിന്നെ എപ്പിടി പോച്ചേ ഡേയ്
எப்படி போச்சு அது சொல்லு. ചേടാ മറ്റേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മറന്നുകൊണ്ടേ പോണു. சின்ன பையன் யார்? அவங்க அக்காவோட பிள்ளையா? அதை யார்? ஆண்டி பிள்ளையா? யார்? அதோ பக்கத்து வீட்டில் பையனா? ஆனால் இடை என்ன ஆச்சுடா அக்ஷய்? என்ன ஆச்சு? உங்கள் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் உன்னோட அந்த சிங்கிள் அக்கா என்னாச்சு? அவங்ககிட்ட சொல்லி இது இன்னும் எதுவும் சொல்லலை. Deeply. இங்கே ஸ்கூல் அந்த அக்கா வீட்டிலாச்சு. என்ன ப்ரோ இப்படி இல்லை? எங்கள் ஸ்கூல் அண்ணா ப்ரோ அந்த முயற்சியும் பாழா போச்சு மச்சான். நான் ப்ரோ இப்படி எல்லாம் சொல்கிறேன். മോനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ കാണട്ടെ, എന്നാൽ പിന്നെ കളിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് കാണാമല്ലോ. പോർട്രേറ്റിൽ എന്തിട്ട് കളിയാണ് കാണാൻ എനിക്ക്. ബ്ലിറ്റ്സ് എങ്ങാനൊരു ബ്ലിറ്റ്സ് കിട്ടട്ടെ. എനിക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സിൽ പെടുത്തുന്നവർ. അവന്മാരെ അണ്ണാക്കി ഞാൻ ബ്ലിറ്റ്സ് പൊട്ടിക്കും. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to... ഫുട്ബോൾ കളി കാണാറില്ല. ഫുട്ബോൾ കളി കാണണം, കാണുന്നതിലല്ലേ രസം. ഫുട്ബോൾ കളി അടിപൊളിയാടാ. അല്ല, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ നമ്മൾ വെറുതെ കാണിപ്പിക്കില്ല. എന്നാലും Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Roberto Carlos. Now it's Roberto Carlos. Neymar. Oh, that's a fine interception. Just more than 15 minutes till half-time. This is Owen.
It's a loose touch and the ball is anyone's. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Well timed, excellent interception. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. ഇതെങ്ങനെടാ Koeman does really well there. He is strong. എടാ He's played it back. Just too much pressure. Had to go that way. Pedri going face to face with his great rival. എടാ എഡ്ജ് ക്രോസിങ് ആല്ലേ ഇതിങ്ങനെ എഡ്ജ് ക്രോസിങ് എങ്ങനെ ഇടുക സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കുന്ന പോലെ അടിക്കാനാ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശക്കോ അതേ ഞാൻ Yamal. Can he get on the end of this? This looks promising. Chance for a shot! It's there! എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ നെയ്മറിന് അത്രയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഷെറ്റ് Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. And there is the half-time whistle. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points. உன்னாலே முடியாது என்று ஊரே சொல்லும் நம்பாதே Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Substitution in progress. And the second half gets underway. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Goes for a shot! That's another chance! Well, now it's a race for the ball. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. എന്ത് കളിയാ ഞാൻ കളിക്കുന്നു And it's Azar. Now it's Vinicius Junior. It's a lovely, neat pass. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Manchester United still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Azar, he's picked his way through. Roberto Carlos. Now it's Mohamed Salah. Roberto Carlos. Sergio, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to Aish. conceding a second than പാസും scoring 11. പോകുന്നില്ല And he cuts out the supply. Alexander-Arnold. And it's Cruyff. Oh, good read. That was well played, well stopped. Looking for the run. Pedri. Can he get it through? Shapes to shoot! It's loose now and they want to get it back. ഉവ്വ. Makaleli. Well, it's definitely. He's gone for goal. Well, he got rid because he was under pressure. Alexander-Arnold. Just about up to 75 minutes. It's a sharp pass. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Mbappe. Tries to play it through. Now there's a goal. Dealt with nicely by the defence. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And it's Azar.
Manchester United are in a tearing hurry to save themselves here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something... ആണ് എനിക്ക് ജമ്പിന് അല്ലാ It's അത് കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ 899 Well, that would have asked some awkward questions at the keeper. 248 ഇവിടെ പി എൽ എ നീ ഇതിലാ കളിക്കുന്നത് ഫോണിലാണോ അല്ലല്ലോ എനിക്ക് ജമ്പിന് Jordan Henderson. Now it's Mbappe. Pinches it off him. സെറ്റാവുന്നില്ല ക്രൈഫിനെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റൗട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലേസ് വേണം One that was always on a knife edge until the very final whistle. ചെന്നാണ് മുടിയാതെ നമ്പാതെ But just one goal to show for all of that. Inform you now that the latest travel After all information of is that, Jim, currently being what do you think? 899 The office, Peter. നന്നായി നീ വിഷ്ണുവിൻ്റെ മുടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കാണ് 199 ആളെ ജമ്പ് വാങ്ങുന്നത് വിഷ്ണുട്ടാ അരുത് കേട്ടാ 899 2 ആയി പിന്നെ അല്ല എന്താണിത് അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നെഗി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗി റിച്ചാണ് ബട്ട് വേണ്ട വെറുതെ ക്യാഷ് വെറുതെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വിഷ്ണുട്ട ക്ലച്ച് എടുത്തോളും ജമ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വിഷ്ണുട്ട അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ചാടും അതൊന്നും വലിയ ഞാൻ ബ്രോക്ക് 200 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് അയച്ചിരുന്നു ബട്ട് കാണുന്നില്ല ക്യാഷ് റിസീവ് ആയോ എന്നൊന്ന് നോക്കുമോ വന്നിട്ടില്ലടാ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നില്ലേ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഇതിലറിയാനും പറ്റില്ല വന്നിട്ടില്ല ചില സമയത്ത് അത് നിനക്കെന്നെ തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് റീഫണ്ട് ആവും നീ കളിക്കാൻ വയസ്സായന്തേ കളിക്കാൻ കയറി 1v കളിക്കാം തിരിച്ച് റീഫണ്ട് വരികയായിരിക്കും വന്ന് ആ ചാറ്റിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അതന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഷ്ണുവിടെ എന്താ പരിപാടി വർക്കാണോ അതോ ലീവാണെന്ന് വർക്കില്ലെന്ന് ആരുമില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് ഗൈസ് ഞാൻ പോയി ലീഗ് കളിക്കട്ടെ വിഷ്ണു ബ്രോക്ക് ജോബൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ വിഷ്ണുവേട്ടൻ എന്താ വെറുതെ ഇരിക്കും നീ എന്താ വിചാരിച്ചു വിഷ്ണുവേട്ടൻ ജോബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നറിയോ എനിക്ക് അറിയില്ല പിയല്ലേ ഇപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലെത്ര രാജ്യങ്ങളാണെന്നറിയോ ഓടിപ്പോണോ അത് അങ്ങനെയാണത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് പോകണം ആരും ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇത് കളിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആയിരിക്കും തലയ്ക്ക് ഫോൺ വെച്ച് ഞാൻ എറിയും ഞാൻ അത് പോയി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് 1v പറഞ്ഞു ഹെഡ്സെറ്റ് ചാർജ് ഇല്ല വർക്ക് 3:30 വരെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഒരു 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് അഫ്സർ ഇന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങാം പുതിയ ചോര വീണ മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം വേദനയിൽ 100 പൂക്കളായി പൊഴിക്കവേ നോക്കുവിൻ സഖാക്കളെ നമ്മൾ വന്ന വീതിയിൽ ആയിരങ്ങൾ ചോര കൊണ്ടെഴുതി വച്ച വാക്കുകൾ
ബ്രോ നല്ല കളിയായിരുന്നു. ആടാ ഞാനേ ഇത് 2 കളി മുന്നേ മറ്റേ ഫോർമേഷൻ വേറെ ഇട്ട് അതിൽ കളിച്ച് എന്നിട്ട് മൂഞ്ചിക്കത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തോരം ബ്ലണ്ടർ പാസ്സൊക്കെ കളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ തിരിച്ച് പഴയ ഫോർമേഷൻ ഇട്ടിട്ടേ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചപ്പോഴാണ് ഒന്ന് വേറെ വല്ല ബ്ലഡർ കളിയത് കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്ത് പെഡറിനെടുത്ത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററിനെടുത്തിട്ട് AMF കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളി എന്നെന്ന് അയ്യോ പെഡറിനെടുത്ത് AMF കൊടുത്ത മൂഞ്ചല്ലോ മൊത്തത്തിൽ. പെഡറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ പെഡറി ഉണ്ടോ ഗൈസ്? അല്ല അവിടെ ഹോൾ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്ക് നല്ല ബോക്സ് ടു ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു കഷ്ടായിട്ട് കിടക്കട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് ഓടാനുള്ള ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിൽ 2 മല്ലന്മാർ എൻഡർസണും റൈക്കാർഡും കൂടി ഇട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തിയായിരിക്കും. അന്നെ മലത്തി അടിക്കുന്നു നോക്കിയ ആരത് ബിസിയാ കേട്ട് പറടോടെ ഗൈസ്. മുറുകൈ പിസിൽ ഗയാ തെര യാർ ദിയാ തോ പിസിൽ ഗയാ. Underway. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, ഇവിടെ എങ്ങനെടാ ഇവിടെ നീ ഈ ഓവണ് പോണ ബോള് പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം. പെട്ടെന്ന് ആ കട്ടിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഹാദ് 4 ഗോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കട്ടിനിൽ ചുമ്മാ കട്ടിന് ചെയ്ത്. Loose now and they want to get it back. That pass isn't the best. Gives it back and now they've got a chance to start again. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. He made it look a bit predictable. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now that's well seen too. Knocks it into space. And the through ball. Casillas getting this one clear. Alexander-Arnold. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Maradona. It's come through and he's had a quick look inside. Decent progress down the left. Beckenbauer. He steps in and that's the end of that. Delicate ball and it needs to be. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Ambitious ball here. He's just misjudged that one. അതിൻ്റെ കസിയാസ് ഇതൊക്കെ കയറി വരണ നീ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കയറി വരുമല്ലോ അണ്ണൻ. Nice looking ball. Nicely worked. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. Fernando Torres. Roberto Carlos. It's Roberto Carlos. കാർലോസ് കുറച്ചും കൂടി വന്നിട്ട് അടിക്കുന്ന ആ ബോള്. Fluff the finish. It's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Roberto Carlos. Roberto Carlos takes control of it and he's on the move. Messi! അടുത്ത് കീപ്പർ മെസ്സിനെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുക. 2 ആൾക്കാർ. വിഷ്ണു ബ്രോൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആഷിഖ് ബ്രോൻ്റെ അനിയൻ്റെ പ്രായം തോന്നുന്നുള്ളൂ. അല്ലാഹു അക്ബർ. Maradona with the short one. And he shoots! And it's hit the woodwork and out. And now a sudden chance to counter. Roberto Carlos. Oh, he's taken out. That'll be a foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a ഇതൊക്കെ ആണ് എൻ്റെ PLA. നീ മനസ്സിലാക്കണം. പറടാ ആൽഫീനെ. Yeah, it would seem a little too far out and this will probably be a dig far post.
stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's Alexander-Arnold. Rijkaard. Fernandes. And a chance! ഏടാ Oh, just lacked a piece of കോഡ് finish. ഇത് പഴയ കോഡാണ് സോറിടാ. When a team commits too many numbers forward, you can't help but അല്ല leave ഇത് some gaps at the back. കോഡ് ഇത്താര നേരം ശരി പോട്ടെ. Beckenbauer. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ഇത്ര നേരം ഞാൻ അവിടെ പൊടിയും കുത്തി ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കോഡ് ഇടുന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നൊക്കെ പിന്നെ നിന്നെ കണ്ടല്ലോ. ശരി ഇട്ടേരടാ, കുഴപ്പമില്ല. And reclaimed it in a trice. And this is Van Basten. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. And Let us now see what I'd the just second like half to read brings. out our fan club members who are So celebrating there their was the birthdays first today. half. What an end to the half, Peter. A lot of the best ഇത് action വെറൈറ്റി പെഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് പിറലോന്നിറക്കാം. at the very end. Now, ഏനുണ്ട് I get the feeling the second half may well start in similar fashion. അയ്യോ ഒരു കാര്യമില്ല, ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ മാറ്റി We'll see this ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ. momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. Substitution for And Manchester engrossing United. half. അതൊക്കെ കഷ്ടപ്പോയി ഓടിയിട്ട്. Coming on to Whistle replace goes, him is and we start the second number half. 8, Pirlo. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Big chance! He's scored! Oh, he's quite the pro. The speed. എന്തിനാണോ എന്തിനാടി പൂങ്കൊടിയെ കരഞ്ഞി കരയണത് എപ്പോൾ വരും എപ്പോൾ വരും. Movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. എംബാബുള്ളപ്പോൾ എംബാബനെ പറയും. Maradona. ഓ അവൻ്റെ ടീമല്ലേ. സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലിച്ച് വന്നു. എന്താടാ Still, he just read it. Now, can they get him away? Alexander-Arnold tries to play it through. എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലിച്ച് സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സിൽ? Beckenbauer cuts it out. Still no way through. The defending here is resolute. Hazard. He's shifting through the gears here. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And it's Owen. Pirlo. And that എടാ അത് interception. നോർമൽ പാസ് ഇട്ടു വിടരുത്. എന്തിനാടാ സ്റ്റണ്ണിങ് പാസ് ഇടുന്നു? He അതോ read that really well and stopped it. Jordan Henderson is someone so often referred to as the defender's defender. Nice sequence of passes, this. And this is Van Basten. Manchester United can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Roberto Carlos, and he was alert to it. That'll be a throw-in. എന്താണ് റാങ്ക് മാച്ചിൽ നോ എബിലിറ്റി. അതിന് റാങ്ക് കളിക്കണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ അല്ല കാര്യമുള്ളൂ. റാങ്ക് കളിക്കണ്ടാ എൻ്റെ പിയല്ലേ. റാങ്ക് കളിക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ? വന്ന വീടിട്ട് Number 23, Owen. Number Manchester 14, United really might just end up kicking themselves after coming on that. the field. That could well have been it. Number 20, Sunil Chetri. Takes a ഓ shot. ഷിട്ടടാ ഷിട്ടടാ. He has done it.
വെറുതെ കളിക്കുന്നു, വെറുതെ മാരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വെറുത്ത ഫോർമേഷൻ മാറ്റി കളിച്ചതോ, ശേഷം ഇതെല്ലാം പോയി. ഞാൻ പ്രോ ആയി വന്നാണ്. So that's 2 now without reply. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. He's found support out wide. And he's cleared it out of harm's way. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Maybe threads one. And the finish! I think that's offside. Yes, it is. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. നാളെ സെറ്റാക്കാം. നാളെ വായോ, നാളെ പൊളിക്കാം നമുക്ക്. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were വെറുതെ തോറ്റടോ, ഒരാവശ്യമില്ല. എന്തിനാ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ? വെറുതെ വളർന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുക. ബാഡ് അടിച്ചു. ആൽഫീൻ ഉണ്ട് അവിടെ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കോഡ് ഇടാം. എൻ്റെ പൊന്നിപ്പിയല്ലേ അവന്മാരെവിടെ? നമ്മുടെ പിള്ളേരൊന്നും കാണാനില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ 1v കളിക്കുന്നതാണല്ലോ. റയറിൻ്റെ ലൈവിൽ പോയൊക്കെ അവൻ ലൈവ് ഉണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കളിക്കട്ടെ. ബോറടിക്കും ഒക്കത്തിനും. ഈ ടൈമിൽ ലൈവില്ലാതായപ്പോൾ പാവങ്ങളെല്ലാവരും ആകെ വിഷമത്തിലായി. പക്ഷെ എല്ലാ ടൈമിലും ലൈവ് നടത്താൻ പറ്റില്ലടാ, ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. വായോ സ്ട്രെയിറ്റൊന്നും ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങോട്ട് വല്ല അടാ വാടാ. ഇല്ലല്ലോ. പറയില്ല അപ്പോൾ എവിടെ പോയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വരുന്നതാണല്ലോ. ഡിസ്കോഡിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിടാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തിരക്കായിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ അല്ലേ, പരിപാടി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. സമയത്രേ 5 മണി. പ്രഡിക്ഷൻ ആശിക്ക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡെത്തിൽ സ്പെയിന് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും ഇല്ല. സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും വരില്ല. കാരണം അവരെല്ലാവരും ഒരേ പോർട്ടിലാണ് വരുന്നത്. 10 റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡെത്ത്
നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവും. My name's Peter Drury, and here's my ഈ co-commentator. അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, സ്പെയിൻ, ഈ പോർച്ചുഗൽ ഇവരൊക്കെ ഒരേ പോട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും. I'm really looking forward to this now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And if you did just miss it, we are up and running already. Oh, cracking ball. Forlan gets flagged offside. പോട്ടൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പോട്ടെന്നറിയോ ശിവ? അതിനൊക്കെ ഏതൊക്കെ പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ? ഏതൊക്കെ ടീമുകൾ ഏതൊക്കെ പോട്ടിലാണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ പറയാം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല തീരെ. ഇന്നും 10:30 രാത്രി. He's going to be disappointed with that. And here's Messi. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the greatest ever when it comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus and the ability to live up to the big occasion. Also, don't forget the way he exerts control. And a chance! Goal! Manchester United! One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, a breakthrough already. Deftly away. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Oh, great defending. That needed doing. Mbappe, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't... Goes for a shot! It's come back out. Oh! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, height could make all the difference on these set pieces. Up he goes! ഓയ്! അവനൊക്കെ ഈ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറൊക്കെ വേണം ടോറസിന് പൊളിക്ക്. Certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Somewhat off target. Fernando Torres. Can he finish? It's in! A quite incredible spell. They are flying. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Manchester United are doing very nicely. There's the shot! That's a lofty try. Very speculative with little threat, if any, the keeper. And here's Forlan. Now it's Puskas. Now it's Mbappe. Mbappe finds himself offside. കോസ്റ്റക്കുറുട്ടയ്ക്ക് പണി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എംബാപ്പയാണ് കോസ്റ്റക്കുട്ടയ്ക്ക് ഏറ്റവും പണി കൊടുക്കുന്ന പ്ലെയർ. It's a pretty loose pass. Here's a player who has defined a generation. That's a shade optimistic. That's going to go a long way. And that's been won straight back. And he's managed to get rid. Now it's Torres. Spread out to the left. എടാ മായേര് Roberto Carlos. നൈസ് കളിയായിരുന്നു പോയത്. എനിക്കൊരു കിഡിലൻ സ്കിന്ന് കിട്ടി, ബട്ട് ആ സ്കിൻ അവിടെ കാണുന്നില്ല. അതെന്ത് പരിപാടി? ഇന്നലെ 4 മിനിറ്റ് 20 രൂപ. അടാ തിരിച്ചു വരൂടാ. ഗൂഗിൾ അങ്ങനെ വെറുതെ എടുക്കൊന്നുമില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും. അതെന്തായാലും ഓക്കെ, അതെന്തായാലും തിരിച്ചു വരും. നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ. അതെന്ത് ഏത് സ്കിന്നാടാ കിട്ടിയത്?
ഇത് സ്പെഷ്യലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്കിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എവിടെയും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിലിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുക. സ്റ്റംബിൾ ഗൈസിൽ എനിക്കൊരു തേങ്ങ അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. എന്ത് സ്കിന്നാണ്? നല്ല റെയറോ ലെജൻഡറി എന്തെങ്കിലും ആണോ? മീൻസ് അങ്ങനത്തെ പോലെ സ്കിന്നുകളാണോ? മിത്തിക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ? മാമ എടാ. ശരി ആൽഫിന, ഒരു ചാൻസും കൂടി. സായന്ത് കളിക്കാനുണ്ടടാ, ഉണ്ടെങ്കിൽ വായോ. ശിവ ഉണ്ടോ? ശിവ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ശിവ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വാടാ. പാവം. എടാ എന്തായാലും നിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിരുന്നു സായൻ്റെ, നീ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പേര് ഞാൻ മറന്നു. അവന്ന് ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to മനുവിൻ്റെ 20 രൂപ. താങ്ക് യുടാ മനു. ഇതാണ് സാധനത്തെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും. വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നിനക്ക് തന്നെ വരും. താങ്ക് യുടാ മനു. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ ചാറ്റർ, വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മനു. The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. ആൻ്റെ വിളിച്ച് Big chance! Adams cuts it out. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. And he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. And Torres! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. That's good running with the ball. Messi proves just Messi! Goal! Manchester United! മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ യു. താങ്ക് യുടാ. The movement so precise. The finish sumptuous. സാധനം എൻ്റെ മെസ്സേജ് വായിക്കാട്ടോ, അപ്പോൾ വായിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ ആൽഫിന് 2 ഗോൾ അടിക്കും. Walking into a sucker punch and they're dazed. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options. Can he finish? അത് ഫ്രണ്ടൊന്നുമല്ല, അത് സെറിഞ്ച് വേറെ അക്കൗണ്ട് വന്ന് ഷോ കാട്ടിയതാ. പിന്നെ ആറിനെ ഈ എടാ നായനെ വരട്ടെ, ഇനി വരട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷോ ഇവിടെയാണ് അവൻ. Cleared without hesitation. അവൻ അറിയോന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്, പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞത് സിറിഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. മീൻസ് നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ശരി എന്നായിരിക്കും. Ruffled a few feathers, but well dealt with. Man. Kept his eye on it, and he's there. That's been intercepted. That was well played, well stopped. എൻ്റെ ആൽഫിനെ നെറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കോ, Mbappe. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എംബാബിനെയും കൊണ്ട് വയ്യ. നെറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെയാ എങ്ങനെ കളിക്കുക? Jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Threads one in. This is Owen. Can he finish? He's got a goal. ചായ കുടിക്കാൻ മണിയായി. Manchester United ചായ കുടിക്കാൻ level
മനുവാണ് ഡെയിലി എൻ്റെ ചായ കുടിക്കാനുള്ള പൈസ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ലടാ നമുക്ക്. ഇതിന്നൊക്കെ ടാക്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചു ഇതൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് ഒരു $100 മേലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വരുള്ളൂ. നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറില്ല ഈ സാധനം. ഇവൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? Can he get it through? Now somewhat off target. Well, there's the clearance. And that'll be the. ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ നൈറ്റ് വരാം. ഓക്കെടാ, പോയിട്ട് ബൈ 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 ബൈ. കാണാം, നൈറ്റ് കാണാം. Two teams at half time. They've both given it a really good go and they head into the break. ഇത് എന്ത് കളിയാണ് കളിക്കുന്നത് ഞാൻ? ഇച്ച് വെറുതെ ഇച്ചിക്കൊട് നച്ച് 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 നച്ചുകൊട് നട്ട് റൈറ്റ് റൈറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവരണം സ്ട്രീമിൽ. ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ പരിപാടികളായിട്ട് വരണം. ജാതകം. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. ഒരു നെറ്റ് റെഡിയായാ? It's run loose here. Owen does have his name on the score sheet, of course. Now this could be a chance. Alexander-Arnold. Shit. Oh, it's a key interception. Nicely weighted ball. And it's Hullet looking for the run. He's cut it out. Costa Curta with the clearance. He is through here. That has been cut short. Well, the idea was a good one. Execution of it not quite clearly is miffed, having made the run and not get picked out. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to... Great chance! Good run, lovely take, but that is where it stopped. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സബ് ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പൊട്ടും. വയ്യ തോക്കാൻ. പക്ഷെ ഉണ്ട്, പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല പവറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പം നമ്മൾ നൈസായിട്ട് എംബാപ്പനെയും എംബാപ്പയോടാ റെയറിൻ്റെ ലൈവൊക്കെ നൈറ്റ് ബോട്ടുണ്ടല്ലോ. നൈറ്റ് ബോട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. വിഷ്ണുവേട്ടനെ ചോദിച്ചോളൂ. വിഷ്ണു കണ്ണനാണ് പറഞ്ഞത്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 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 എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല, ചോദിച്ചു നോക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോഴൊന്നും അതിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും നൈറ്റ് ബോട്ട് ഹായ് അയക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കണം ഇത്. For changes on both sides, actually. So a double change here, and both changes are offensive. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting. We'll see how it develops. Substitution in Pass progress. is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked... Applies the finish! മറന്നുപോയി ബ്ലിച്ചിൻ്റെ കാര്യം. Second reaction. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Mbappe is on to this. And here's Mbappe. Manchester United clearly are pushing for... And the shot! It's hit the upright. Costa Curta gets it clear. Tries to pass it through. Mbappe with a beautifully timed run. And Puskas! Puskas! Oh, should have put that out. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Caught offside that time. The pass has gone astray. Over to the left. Mbappe.
Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. And again, he's sorted that out terrifically. Adams gets it away. Henderson. Oh, played through for the wide man. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There will be 1 minute added time. Caceres. Now it's Owen. Lovely pass, but can he get there? Oh, nice touch. And that's that. ഞാൻ പോട്ടെ ബൈ. So it does end all square. ഓക്കടാ ബൈഡാ എല്ലാവരും പോയോ? നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent... സായന്ത് ഉണ്ടോ? സായന്ത് വരുന്നുണ്ടോ? കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേത് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ബാഡിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറ്റി ഇറക്കി നോക്കാം. ആരുമില്ല ഒന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. പെസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കേണ്ട സമയമായി അല്ലേ? എല്ലാവരും ഇല്ലാത്തതിനുള്ള സമയം. പെസ് കളിക്കുക, ഫുട്ബോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കളിച്ചാൽ മതിയടാ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. കളിക്കുക, ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് കളിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രി 7 മണിക്ക് പോയ കേട്ടോ ലൈവ്. ഒരു 7:00 പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാണാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ലാംപാർഡ്. ഇച്ചി 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 ഇച്ചിക്കൊട് നച്ച് 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 നച്ചിക്കൊട് ഡച്ചിടച്ചിടച്ചിടച്ചിക്കൊട് റൈറ്റാ. ലേഴല്ല, നേരത്തെ വരണം ഇന്ന്. പക്ഷേ അഫ്സറിനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം. എന്നിട്ട് നലോക്കോട് പോകാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അവരെത്തും 5 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് ചായ കുടിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്നെത്തി ഞാൻ. ചിലപ്പോൾ പോവുള്ളൂ. അവൻ വിളിച്ചാൽ അവൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിലേ പോവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പോവില്ല. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, I think the fact that this guy, Salim, is starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front.
Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Pass somewhat off target. Messi. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Torres. This is Owen. Oh, he's bustling through here. And the shot! അയ്യേ Oh, fine stop from the keeper. Oh, really കയ്യോ must be വേറെ thinking പൊട്ടു what he has to do to score there. Roberto Carlos. And here's Torres. Saliba. He's only too happy to take that back. Fernando Torres. എന്തിനാ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കയറ്റിക്കൂടെ എൻ്റെ ടോർസ് അയ്യോ That's good running. അയ്യോ It's so much എന്താ easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Lovely pass, but can he get there? Casillas is there to clear. ആ Not gone well. No change to the score, 0-0 it remains. Change of plan here perhaps. It's a good spell of possession this. Expertly cut out, really nicely done. Could move up a gear here. Now it's Torres. That's really well manoeuvred. Henderson calmly anticipates. Roberto Carlos. He won't be happy with that one. Can he get it through? Now this could be a chance. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Pirlo. Pirlo! It's loose now and they want to get it back. Well, he got rid because he was under pressure. Messi. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. That has been cut short. Haaland. Messi. Vitinha. And this is Lewandowski. And this is Messi. Pirlo, a player of... And we hit half-time. A decent enough half, but either side കൊള്ളാട്ടാ നൈസ് കളിയായിരുന്നു സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല fresh ideas in the second period, perhaps. ചുറ്റു പെപ്പ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചുള്ള കളിയാ 45 minutes. Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. He's on it. Can he get away? Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Saliba kept him where is reclaimed easily. Still absolutely nothing to report here goals-wise. And he's quick to get it clear again. Manchester United reclaim it. Looking for the run. Messi is flagged offside. Looking for a runner. Adams cuts it out. Jordan Henderson is a perfect combination of brain and brawn. Nice looking ball. Adams kept his eye on it, and he's there. And still, we await the first breakthrough. Lampard. Stojkovic. Now it's Mbappe. And it's played forward. Not the most accurate pass. Messi. And Messi!
യു ഹാവ് ഇൻ ക്രോസ്ഡ് വൺസ് ടുഡേ ഇന്നിപ്പോൾ ക്രോസ് ഞാൻ ക്രോസ് എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഇടലില്ല. എഡ്ജഡ് ക്രോസിങ് പ്ലെയറൊക്കെ ഉണ്ട് കയ്യിൽ, എന്നിട്ടാണ്. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And it's hoisted clear. Played into the box. And now they can spring out of defence. Manchester United couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Owen. This is Owen. It'll be a throw-in. ഈ ലംബാർഡിനെ അവിടെ ഇറക്കുന്നത് വെറും വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി, വേസ്റ്റ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ഷോ നല്ല ചത്തു പോകുന്നുണ്ട്. Substitution for Manchester United. Number 19, Frank Lampard. Number 23. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit. Number 37. Manchester United really are pushing for the win here, Peter. It's There's the shot! He has done it! And that could well സ്റ്റേ be the ക്ലോസ് winner! ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു well, what ഡിഫൻഡറിന്. a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the first goal of the game. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they 3 craved. minutes added time. He might be in here! Mbappe! And that would have been some goal. Okay, credit him for his willingness to run at people, but you really shouldn't be afforded so much space down the middle of the pitch. Is their second corner of the game. Hazard! And that is the last effort of the game. ഒരു കളി കൂടി കളിച്ച് നിർത്താം. That was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of it. ഈ ഫ്രാങ്ക് ലംബാർഡ് കളിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വേറെ ആരോ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. ആകെ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് ഇങ്ങനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നീ പോർട്രേറ്റിലല്ല, പോർട്രേറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കുന്ന ലൈവാണ്, അതിൽ കാര്യമില്ല. ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ആൾ കൂടേണ്ടത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പോർട്രേറ്റ് എല്ലാവരുടെയും പോയിട്ട് വരുന്നല്ലേ, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിലിങ്ങനെ കൂടും കുറയും. ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് താത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസും വ്യൂസ് കുറവാണ്, ഇതും കുറവാണ്. ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. യൂട്യൂബ് നമ്മളെ ചതിക്കുന്നു, വെറുതെ തോർപ്പിക്കണം യൂട്യൂബ്. കേട്ടോ, ഇത് കളയേണ്ടി നിർത്താം. നേരത്തെ പോയാൽ പിന്നെ ലേറ്റ് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആവില്ലല്ലോ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. വാപ്പ വണ്ടി കൊണ്ട് പോയിണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ, താഴെ പോയി നോക്കാം.
सिद्धि है ऐसा है जिद्दी है दिल है सिद्धि है. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement's already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So that's got things underway. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were... And Torres! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Holland. And there's his chance to lead the counter. And he's intervened well there. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I think it would be impossible to overlook this... Holland! ഷോർട്സ് താത്തി പോകുമ്പോഴാണ് ലൈവ് കണ്ടത് ആദ്യം. അതെ, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുപോകുന്നത്. അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് പോർട്രേറ്റ് അങ്ങനെയാണ്, അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈവാണ്, എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ. Finding their passes. And here's Torres. That looks a cracking picture. Oi! Phenomenal finishing ഇങ്ങനെ. കുറേ പേര് നമ്മുടെ ലൈവിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആദ്യം ലൈവ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര്, കേവ് ഗെയിം, അനസ്, ചിന്മയി, JSG ഇല്ലേ, JSG ഒക്കെ പോർട്രേറ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ചിന്മയി, പിന്നെ യദു, ഫോക്സ്, പിന്നെ DC, അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം. അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കേവ് ഗെയിം മാത്രമായിരുന്നു സ്ഥിരം അടിക്കാരൻ. ബ്രോ, ഫേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആരെങ്കിലും ആക്കുന്നുണ്ടാവും? ഫേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്താ സംഭവം? മനസ്സിലായില്ലടാ. A 1-0 lead established. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Pedri. And that is a little undercooked. Neymar. And this is ഷൂട്ട ഏതറാ കളി. ഇതേപോലെ ബ്ലിറ്റ്സ് ഉള്ളത് കിട്ടണം. ബാക്ക് ഷൂട്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കയറി പഠിക്കണം. That is lovely, finished with amazing. Tries a shot. He's beaten the keeper. Hit the post. Relentless, just relentless. Again in a trice, and they are soaring. Batistuta at his razor-sharp best there. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And the first half is done. ഒരാൾ തന്നെ കുറേ അക്കൗണ്ടാക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ബട്ട് യൂട്യൂബ് കരുതുക, ബ്രോൻ്റെ വീഡിയോസ് ബ്രോൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് കാണുന്നില്ല, അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് പുറത്ത് കാണിക്കില്ല. ഒരാൾ തന്നെ കുറേ അക്കൗണ്ടാക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓ അങ്ങനെയോ?
അതിന് ആര് ചെയ്യാനാണിത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ? എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ള എനിക്കാകെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി 2 ഉള്ളൂ, എന്തുള്ളൂ. JSG ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളത്. എത്ര കുറേ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത്. That's the start of another 45 minutes. Manchester United didn't have a great first half. They need a change of fortune. And the shot! Big relief, it just needed better. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Now it's Roberto Carlos. It's gone out for a throw-in. Van de Ven. Messi. Haaland. Oh, good spread. Oh, he's found support out wide. He is just caressing the ball. Yamal! It's loose and there's a race for the ball. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Jordan Henderson. Defending was strong and firm. Threads one in. Now this could be a chance. Haaland! I wouldn't fancy playing up front. And the shot! Roberto Carlos. And it's Messi. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, he's done very well to take that back. Yamal making good progress on the right-hand side. ആണ് 1v ഒന്നും കാണാനില്ല. എവിടെ പോയാവോ JSG ഒക്കെ? And he should have made it 4. Al Hilal certainly looks sharp there. They're very well drilled in this. എന്തായാലും കളി നിർത്താല്. സബ്ബൊന്നും ഇറക്കണ്ട. മടി പിടിച്ചു എനിക്ക്. Well, look, they know they've got മടിയേ. a height advantage and it's time for them to use it. Cleared away. Kaka. Decent chance! Fernando Torres. And now a sudden chance to counter. Now it's Pedri. Aims beyond the defence. പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞൊക്കെ വീണു. Exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Pedri. And here's Torres. Played out wide, played back in. Oh, it's a great ball here. He came in hard, very hard. Some good work on the right flank here. He's found a way past. That's very neat. Haaland! സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സ്മോസ് എന്താ പരിപാടി? ആവോ എന്ത് തിരക്കാണാവോ. എക്സാം അല്ലേ? എനിക്കൊന്ന് എക്സാമിൻ്റെ കാണിച്ചാൽ എക്സാമിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആൽഫിന് വന്നിട്ട് ഡെയിലി പള്ളിയിൽ പോകണം. അത്ര ആൽഫിന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. അവന് ഡെയിലി പള്ളിയിൽ പോകണം. Now it's Torres. There will be 1 minute added time. And Torres! ഓ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികളുണ്ടാവും, അറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ പരിപാടി അറിയില്ലല്ലോ, അറിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് അടിപൊളി ടൈമായിരുന്നു. ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ. ക്രിസ്മസിന് പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ല. ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും പുറത്തു പോയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. കാരണം ക്രിസ്മസിന് വലിയ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. ന്യൂ ഇയറിന് പരിപാടി ഉണ്ട്. ന്യൂ ഇയർ ഞാൻ 30-ാം തീയതി ലൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ 31 ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല. 30-ാം തീയതി ചിലപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല, 30 ഉണ്ടാവില്ല, 31 ഉണ്ടാവില്ല, 1 ഉണ്ടാവില്ല, 2 ഉണ്ടാവില്ല. 4 ദിവസം എന്തോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ്, ലൈവ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ന്യൂ ഇയറിന് ബാംഗ്ലൂർ പോകണം. അപ്പോൾ 4 ഡേയ്സ് ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. 31 ഫുൾ അവിടെ ആയിരിക്കും. 30-ാം തീയതി രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. 30-ാം തീയതി ലൈവ് ഉച്ചക്കൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാമല്ലേ. 31 ഉണ്ടാവില്ല, 1 ഉണ്ടാവില്ല, 2 ഉണ്ടാവില്ല, 3 ദിവസം. അപ്പോഴാണ് പരിപാടി. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും വേറെ ലീവുകളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല.
ഇതിൻ്റെ ലീവ് മാത്രം. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിയല്ലേ ഞാൻ പോട്ടടാ, പുറത്തിറങ്ങട്ടെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും സ്റ്റംബിൾ STയിൽ വരാം. ശാലേ അവിടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ. ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ അവരവിടെ പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാളൊരു കല്യാണ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നമുക്ക് ഇതിനങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഞാനും വിഷ്ണുവായിട്ടും വേറെ ഫ്രണ്ടിൽ അഫ്സർ എന്നുണ്ട്, അവർ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ടൈമിലുണ്ടാവില്ല ലൈവ്, അത് ഞാൻ പറയാം. ഒരു 3 ദിവസമൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, ശരിടാ, പോട്ടെ, അടുത്ത സ്ട്രീമിൽ കാണാം.